Take a moment right here. ஹாய் ஹலோ, இன்றைக்கி நம்ம வந்து வால்பாறை வந்துட்டோம். வந்து அப்படியே சிட்டி ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு ரூமெல்லாம் பார்த்துட்டு ரூமில் போய் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ஒரு 2 hours போய் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டோங்க. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஈவினிங் கிளம்பலான்னு பிளான் பண்ணும்போது மழை விட்டு விட்டு பெஞ்சு நின்றுச்சு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து மழை ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஒரு ரவுண்டு கிளம்பணும். ஃபஸ்ட்டு இடம் வந்து கூழாங்கல் ரிவர். இது நல்லா இருந்துச்சு இந்த பிளேஸு. ஏன்னா ஈவினிங்கில் சீக்கிரம் எடுத்த ஒரு 2 ஸ்பாட் பார்த்துடலான்னு பிளான் பண்ணோம். அதே மாதிரி இது ஒரு ஸ்பாட், இன்னொரு ஸ்பாட் வர வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்கலாம். Told my boss that I'm done. Had no luck with my mom. Say, what will you do with your life? You know it's hard to survive. A cigar in my mouth. Maybe guilty but proud. Now I'm an outlaw on the run. Dangerous but it's so fun. Running, running low. Hold on, don't let go. Running, running low. Keep running low. Say I'm good-hearted, but I'm just getting started. Got my eyes on the target. No, no. Till the battle's won, till kingdom come. To give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me,
be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. They say I'm dangerous 'cause I broke all the cages. No, I won't sit and take it. வால்பாறை முக்கியமாக வந்து ரொம்ப அமைதியாக இருக்குங்க. பாருங்கள், குருவி சவுண்டெல்லாம் இருக்குது, ரொம்ப அமைதியாக இருக்குது. சிட்டி தான் கொஞ்சம் க்ரௌடாக இருக்குது, எல்லா கடைகள் இருக்குது, எல்லா பொருளும் கிடைக்குது. பட் அவுட்டரில் வந்து அவ்வளோ நிம்மதியாக இருக்குது. பாருங்கள், அவ்வளோ சைலண்ட்டாக இருக்குது. வந்த அடுத்த ஸ்பாட் வந்து வெள்ளமலை ரிவர். ஆக்சுவலி இது இன்னொரு பேர் சொல்லுவாங்க, டன்னல் வியூ பாயிண்ட்டுன்னு. இங்கே வந்தால் தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருந்துச்சு. இந்த பிரிட்ஜ் தெரியுது இல்லையா, சின்ன பிரிட்ஜ், இதில் வந்து போய் நின்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அந்த டன்னல்லேருந்து அப்படியே தண்ணி வரும். ஆக்சுவலி இப்போ க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தாங்க பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்னால. பட் சில இடத்துல வந்து நம்ம போக முடியல. இந்த இடத்துல நம்ம ஃபுல்லாக உள்ளே போக முடியல, ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ண முடியல. பட் இதே மாதிரி நிறைய பிளேசஸ் வந்து நாங்கள் இதனாலே போகல. ஒன்று கவர்மெண்ட் மூலயமா க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தாங்க, அடுத்தது என்னன்னா மழை விட்டு விட்டு மழை பெஞ்சிச்சு. ஆக்சுவலி இன்றைக்கி வெள்ளிக்கிழமை, இன்றைக்கி தான் வந்தது. இந்த வீடியோ வந்து ஈவினிங் பிடிச்சேன். நான் அப்படியே ஒரு ரவுண்டு மார்க்கெட் வந்தேன். சரி, அப்படியே உங்களுக்கும் காமிக்கலான்னு தான் வீடியோ பிடிச்சேன். நைட்டு எல்லாம் அப்படியே 2 ஸ்பாட் பார்த்துட்டு அப்படியே ஒரு ரவுண்டு வந்தேன். இங்கேயே ஹோட்டல் அப்படியே சர்ச் பண்ணி ஒரு கேரளா மெஸ் இருந்துச்சு, அங்கே சாப்பாடு நல்லா இருந்துச்சு. அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே நைட்டில் ஒரு மார்க்கெட் ஒரு ரவுண்டு. டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. நம்ம ஊர்லலாம் பார்க்கும்போது, அங்கே பார்க்கும்போது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. அப்படியே மேலே கீழே அப்படின்னு மார்க்கெட் சூப்பராக இருந்துச்சு. இது நாங்கள் தங்கி இருந்தோம் இல்லையா, அங்கே வந்து அப்படியே ரூஃபுக்கு மேலே வந்தோம் நைட் அப்படியே பார்க்குறதுக்கு. மழை பெஞ்சிக்கிட்டே இருந்துச்சு. ஓகே, பாய். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். உங்கள் சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப நன்றி.